продолжаю. Что-то у меня и нет закончился в прошлый раз. Целый час интернета не было. Так. За Терезу я прошел, значит, там все. Она мне дала. Она мне что-то дала. Оружие. Пловецкий. Скалецкий щит она мне дала. Во, теперь у меня есть скалецкий щит. Норм, а значит это можно продать. Нормально. Так. Меч бургера, бля, качественная стрела, стрела. Охотничья стрела, 27. Да, ой, стрел у меня сколько. Надо, короче, надо качать. Надо качать стрельбу из лука. До 4 бы докачать хотя бы вообще нормально было бы. Вообще бы заебись было. Время в течение которого дня вы сможете водиться без сна. Ваш уровень энергии снижается на 1/4 медленнее. А пусть будет. А пусть будет. Так, похавать где-то. О. Нормас. Нормас. God be with you. You've an honest trade. How come you got mixed up in crime? Evil times. The harvest failed, and there was no grain to mill, and a child to feed on top of it all. I had no choice. And meanwhile, the lords in the castle and the monks in the monastery stuffed their craws to bursting. Where's the justice in them? So you took justice into your own hands, is that it? And now you take whatever you need? Pull your head out your ass, Henry. And take a good look around you. Wars come and go, but nothing really changes. It's the poor that do the dying, and the nobles who reap the rewards. We have to survive somehow, so why concern ourselves with morals? Do you happen to have any work for me? Of course I would. And, surprise, surprise, it's another ring. Like last time? Properly done this time. Proper hard work. And who else to set the task to than you? The ringleader, so to speak. The thing is, one of the rich townsmen left his ring behind the last time he went to the baths for some wenching. Too drunk to see it, no doubt. And now he wants it back, and the baths deny all knowledge. Why not turn to the bailiff? Why not? Because he doesn't want anyone to know about his bathhouse visits. And the girls in the baths are wary of selling the ring in case the bailiff does start looking for it after all. So we'll make life easier for them. What do you say? Okay. Done. Provided I get something out of it. Don't worry. You won't be left short. The ring's hidden in the chest in the bathhouse madam's В chambers. сундуке в покоях хозяйки купальни. Once you have it. Bye. Так. Тереза. Henry, I'm so glad to see you. What's that dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since.
How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. Does he obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. So he's doing quite well then? Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker, you know? I don't want to think about Skalitz. So I thought maybe you might take Опа. him with you? Плюс песик. I'm Питомец. sure the two of you would get on great. Плюс He's a питомец. handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. He's got no one. Я заберу его, как раз нормально будет. All right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Помогать Henry. будет. Петухов Go and валить. get him then. He's sniffing around somewhere here. Где он там? Иди сюда. Hey, Mutt. Барбос. Remember me? From Skalitz, remember? You want to go with me? Come on then. We'll get on like a house on fire. Follow me. Так. Угу. Нормас. Плюс пёся. Питомцы. Нюх. Look what I've got for you. Lad, You Похавать. love У this. меня есть что похавать? rat-aid corner. На вот. Похавай. Чё, норм? That's a good boy. That's my boy. Have you got a moment? I'd like to ask a few questions about Skalitz. I don't remember much. All right. What do you want to know? Так. How did you get me away from Skalitz? It wasn't easy.
So Robard and his men helped load you on a wagon and we harnessed an old nag the bandits had left behind. The soldiers escorted us all the way here, God bless them. Что стало с What about the разбойниками? bandits? So Robard and his men routed them. They killed the few, but Hey, the giant who lad! attacked you fled, Don't you want and a little Zibishek with wager him. on the rat They won't be tourney? safe in Skalitz for a while yet. Так, ну, это я, получается, тех обокрал, петухов, которые меня хуярили, да, 4. Их там убили. А 2, походу, с этим убежали, да? Why would Zbyszek do that? I never thought much of him, but banditry? He was always a nasty piece of work. Doesn't surprise me he joined them. If you knew what he did to me. Tell me. Что он делал? When those cumins, they call them, when the cumins came, Zibishek pushed me out in front of them and fled. He А, sacrificed это me этот, to save his петушар, own то я hide. понял, я вспомнил, это петушар. Bastard. Точно, 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 точно. Он же ее толкнул, а сам съебался. Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything, including your horse. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzig. I promised father I'd take it to him. I have to get it back. Well, you can't. Just be thankful you're still alive. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Ratay, and some of the Ratay folk are none too happy about it. And Matthew, Fritz, and Matthias? Johanka? Did they make it? They're alive. I heard Matthias is at the stud farm in Merhoyed. Johanka is in Sasau, and Fritz and Matthew, well, you know them. They're up to no good somewhere. The only trouble they'll be in is of their own making. What about Sir Radzig? Sir Hanush, he's the Lord of Ratay. He gave his lower castle to Sir Radzig, a place called Perkstein. Sir Hanush lives at the upper castle. The Skalitz folk have made camp in front of it. How did you get away from those cumins? You're wrong. If it hadn't been for you... When they came to the mill, they slaughtered everyone. And kept me for last. After you distracted them, I fled to the mines to find my brother, but he... My brother was dead, but I owe my life and more to you. And I owe mine to you. The scales are balanced. I won't trouble you anymore. Let's leave it be. I'd like to know... So, how'd you like it in Rattay? It's a big town with good strong walls, so I suppose we're safe here. And they took us in our hour of need, but for how much longer? They'll grow tired of us soon enough. What do you think of the Lord here, Sir Hanush? He comes from the glorious line of the Lords of Lipa. Folks say he's a bit hot-headed, but he took us in, so he must be a good Christian. Who's this Sir Hans cape on? He's actually the real Lord of Ratay, and Sir Hanush is only his guardian, because Sir Hans is underage and his father is dead. Folks say he's a spoilt young pup with an eye for the lasses. А, понятно. How are the Skalitz folk getting on? They're alive, that's the main thing. They have shelter, but they're just scraping by. Ratay citizens aren't happy the town is full of beggars who don't look like leaving anytime soon. Do you know anything about those cumin rapists? About... You know. They came to Hungary from God knows where, and now they... Well, folk tell awful stories about them. I hope I never see them Hey, again. lad! Don't you want a little wager That's on all. the rat tourney? Не хочешь прогуляться? What are you up to? How would you like to, I don't know, come for a walk? A walk? I'd like that very much, but I can't right now, Hal. Give me some time to settle in, will you? If that's what you want. It's not you, Hal. It's just this isn't a good time. Понятно. Так-то нормально. Нормально, Тереза. Ничего такая.
Такой все, блядь, весь в грязи нахуй. Где тут что, где вообще можно? А, хозяйки купальни. Кольцо с драгоценностями. Так, в эту сторону. Как раз в купальню надо сходить. Как мне отмыть, блядь, мои эти все? Броню мою. Как это все отмыть? What do you want from me? I'm interested in your services. Uh-huh. And what do you want? Get myself fixed up a bit. Have a Да, bath одежду and get надо my выстирать. clothes washed. Это пиздец But of одежда. course. Money first, though. Сколько? Давай. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Goodbye. Так, что, нормально все? I'd like to order something here. Uh-huh. And what do you want? Постричься, побриться. А как? Где посмотреть? No deal. О, блядь, не. No deal. Ух ты, ебать. No deal. Есть что-то интересное? No deal. No deal. Понятно. I'm interested in... Uh-huh. Ух, ебать. No deal. О, нет. О, нет. О, нет. No deal. Да что за хуйня? Так у меня же это сейчас и есть, да, или I'd что? like that. As you wish. Fine. I'm sure. Good luck then. А что там еще? Uh-huh. Ага. Ну-ка. I'd like a private bath for two. That can be arranged, but you'll pay in advance. I'm not giving you that much. And how much are you willing to pay? Satisfied? Come now. Just a little more, and we have a deal. You won't regret spending the money. I guarantee it. May the Lord... Хуя.
Мыльщицы сделают из тебя нового человека. Стоп, 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 ебать. Стоп, стоять нахуй. Кто это? Стоять, блядь, покажи свое лицо. Are you looking for Men are like something? little kids. Ёбаный в рот. Блядь, блядь. Сука, если б я знал. Новая стрижка, альфа-самец. Это бафы какие-то дают они, что ли, или что? Да, все. Первый и последний раз я воспользовался. Такое. Ну, прям такое. Такое себе. Так, где... А где дом этой? Дура, блядь. У нее еще надо стырить. Кольцо спизженное. Спиздить спизженное кольцо. А чё бы нет? What do you want from me? Good luck then. Так. Wait here for me. Stay. Come along, free. Так, кольцо я спизданул, да? Вообще без палева, по-быстрому. Помылся. Говнище всякое. С доспехов смыл. Только что эти бафы дают? Вот у меня 2 бафа есть. Справа. Вот этих полосок. Они что-то дают? Или это так? Просто. Hey, I'm glad to see you. I have that ring for you. Excellent. They'll be hopping mad at the baths once they find out. Here's Не your пропиваю reward. все сразу. Don't turn it all into drink. Ты отдал?
150 груш. Ну, неплохо, бля. Неплохо. Так-то. Any chance of some more work for me? For you, always. A friend of mine asked me to help him get back some disputed land Спорные from земли. his neighbor. You become an officer of the law, is that it? A likely turn of events. No, I'm pleased to say this is good old-fashioned stealing. There's a deed of sale for that land, not quite in his favor. So it would be a fine thing if it went missing. Щипач такой Very дикий. well. Where do I need to liberate it from? From the bailiff himself. Ha! You should see the face you're pulling. I never said it would be easy. The deed is supposed to be at the rat house somewhere. On the table, among the other parchments. You'll need to sneak in Ебать. and then find it. I'll manage somehow. That I don't doubt. And you needn't doubt your Нихуя reward. себе. Это уже... Вроде бумаги из ратуши Ратая. Это уже охуенно. I'm interested in betting on the tourney. Of course you are. What can I bet on? Let's keep it simple. You can bet on yourself to win the whole tournament. If you reckon you're up to it. Not everyone's got what it takes. If you lose, you forfeit your wager. But if you win, you'll get double back from me, on top of the prize money from Sir Hanush. That's a fair wager, ain't it? What do you say? All right, why the hell not? I'll try my luck. I'm glad to hear it. A nice little wager. Well, break a leg. Literally, I hope. Запишись на турнир. Так, значит, это не проебано все-таки это задание. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wojciech in Kohelnitz and Simon in Sassa. Tell me about Wojciech. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. What about this Simon in Sasau? Может, зайду к ним. An odd one he Может, is. задания A какие у loner них who есть? don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Take care. А у меня есть что-то? Состояние торговца 269. Крестьянский лук. Дубина, нахуй. Тяжелый боевой молот. 657 стоит. Бре. Я покупаю, блядь, ебать, я дурак. Бля, почему, сука, бля, купить первое, я всегда жму тебя продать. Набираю тут хуйни всякой. Ага.
Привязка, двоечка. Can we do something about the price? Well, we can try it. Agree? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. All right, so. Все. Так, Зоебок. Так. Мне нужно прокачивать, сука, стрельбу из лука. Пизда нужно как. Нужно стрельбу из лука качать. God be with you. Are you the brawler who... What's it? I'm a... Hang on. Блять, это петух опять. Take care now. Примирительный крест. Кожевенник. Что там за кожевенник? Где-то тут. What are you here for? А. Продать еще могу. Мне кожевенник мне не нужен. Это уж точно. Спальня. Сталище. Укради бумаги. Получи снаряжение. Священника Симона найти. Барбос со мной. Они друг друга не погрызут? Так. Барбос. Wait here for... Stay. Сейчас я буду качать, сука, лук. Барбос. Так, по-моему, он качается от этого. Стрельба из лука. Блять, как? Короче, стрельба из лука такая же, как бой без оружия. Ну, типа, по одной полосе, да? Примерно идет. Бой без оружия прям на миллиметр побольше. Пока никто не видит.
Тихо, тихо, песик. Нормально все. Песик, все нормально. Курочку как раз. Песика покормить. Все хорошо. Свинюшка. Нихуя себе. Да сколько там держишь-то? Это законно вообще? Вау. Восемь стрел. Нихуя себе. Пес. Похавать хочешь? Тут мясо Look what I've got for you. появилось, блядь. You'll love this. Как бы. Свининки не хочешь? Свеженькой. Очень новый уровень писаря. Good Похвалить. fella. That's my boy. Да. Look На what еще I've got for you. кусочек. You'll love. Последний. Надеюсь, я его не перекормлю. Больше давать не буду, а то, может быть, еще сдохнет, блядь. Пережрет. ГГ. Что, все? Че, у меня прокачалось? Во, бой без оружия. У меня был вот тут, во. Стрельба из лука. А что с собакой? Барбос? Он спит? А, он спит. Типа спит. Так, сори, свинюшки. Нужно качать. Something, my God, over there! Do something, my God, over there! Help! Over there! Да ты, сука, нахуй, какой-то хуеглот, блядь, вылез. Откуда ты нахуй там взялся, блядь? Откуда он взялся, сука? Что, блядь, я столько убил, нахуй, блядь, ничего. А тут он... Нихуя не понял, ты откуда, блядь, гнидыч взялся вообще? Ебать, стрельба из лука 0, нахуй. Откуда эта паскуда взялась, блядь? Ну-ка, съебался, нахуй, отсюда, блядь. Блядь.
Я даже не сохранился. Ёб твою мать. Сука. Да что тебе, блядь, нужно-то, долбоёб? Да это пиздец, блядь. Да как он выжил-то, нахуй? О, боже. Охуенно, нахуй. Сейчас бы не сохраняться. Сейчас бы просто не сохраняться. Кайф. Свинки, сори, но надо стрельбу из лука качать. Каким-то образом. Да, блядь. А куда она исчезла? Что это? Нихуя. Держит сколько? Ладно. Откуда этот челик взялся, конечно? Как он меня увидел вообще? Я все это время тут херачил. И он каким-то чудом меня увидал. Куда только курицы все подевались. О, сила. Новый уровень, стрельба из лука. Сохраняем игру. Я его кормил? Я не помню. Когда там сохранение-то у меня было? Нет, я его не кормил. Мне псарь дали. Good boy. That's my boy. На Look еще. what I've got for you. На еще кусок. You'll love this. И поехали. Come along, free. Так, стрельба из лука прокачалась, да? Мне там. Свинюшки, сори, но стрельба из лука явно полезнее. И нужнее. Так. Да, я не могу. Бля, а куда мне все мясо это деть? А сколько это мясо вообще стоит? А нужно оно мне вообще или нет? 1,9, 156 штук. Бля. Но оно краденое. Это нужно, блядь, это нужно нести этому, блядь, мельнику.
Это пиздец далеко. Один на 9, 150, 156 штук. Это около 300 будет. Даже если там, даже если 200 где-то, то это уже неплохо. Изи 200. Дойти бы только. Тоже курица есть, но тут... Но тут палево. Когда в эти стреляешь, вообще не качается. Стрельба из лука почему-то. Бля, ёб, гребаные перегрузы. Ужас. Tomorrow night then. Make sure you have some pies. Oh, all right then. Come over after work. I will indeed. I'll bring a pitcher of ale. Good day to you. What do you need? God be with you. А чем, не могу подать ничего? Я бы ему мясо дал. Thank you. Свежего. Пусть как хочет, так и ест. Мясо хоть завались. Found a few dozen milkcaps and chanterelles. So there I was in the thicket, picking as I went. Так, куда я там иду? Заступив в дозор с соловьем между 11 утра и 7 вечера. Время? Ага. Сейчас, короче, пойду продам это все. Надо будет какую-то херню украсть. Из ратуши. Каким-то образом. Надеюсь, я не зря иду. Время трачу. Буду знать потом. Если это мясо ни хера не стоит, буду знать потом, что бессмысленно таскать мясо. God bless. Likewise. Послушность 80. Пес, нюх 16.
Что за хуйня? Jesus Christ be praised. What are you hanging around for? Don't you have any work to do? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had and reduced me to beggary. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only, I got caught with my hand in someone else's pocket. And since then, I can't even set foot in the square without the catchpoles pouncing on me. So you're a pickpocket? All right, get to the point. But keep your hands where I can see them. My honestly begged groschen were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. He claimed I stole them and took them for himself, the swine. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong, I'll give you a share and teach you a handy trick too. What do you say? Научил бы паре уловок. Вот это звучит интересно. Хотя, блядь, чему он меня научит, если его, блядь, поймали как лоха? Научит меня так же, чтобы меня ловили? Паре уловок. Не, ну я попробую, окей. I reckon I Я can manage попробую. that. How much coin are we talking about? Everything he has on him. Half is yours. It all sounds a bit fishy. Well, take it or leave it. But if you get my money back from Pazdera the guard, I'm sure I can put some more work your way. Давай, Here's your отдам. groschen. I followed you for a while and I didn't see you rob no one. But suit yourself. Coin is coin. I'll give you some of the groschen back, like I promised. And I've got another job for you. Блять. Бля, тут вон оно как. Сука. А где, блядь? What's this other job then? Everywhere you go here, you'll see wretches like me. Poor then take a look and rat-eye at all the gentlefolk with their noses in the air, looking out only for themselves, with not a moment's thought for the poor. Well, from one fine lady, you could get alms to feed the whole lot of us here. Maybe later. As you wish, you know. May the Lord watch over you. Бля, я дал ему полтос этот из своих только ради того, чтобы, блять, пару уроков нахуй. Научит он меня пару приемов. Угу. Ну конечно, блядь. Пиздец. Как проебать 25 грошей просто вот так вот. Щелкнув пальцем, моргнув один раз нахуй. Гайд. Я, сука, лучше бы в эту сходил, блядь, помылся. За эти гроши. Короче, по этой дороге идти все. Просто если мясо ничего не стоит, то тогда я не буду ходить больше. Такой хуйней заниматься. Это все. Мясо будешь? Look what I've got for you'll love.
кусков, наверное. 10 максимум оставить на кормежку. Толкай меня, толкай. Сзади. Так, я сейчас мясо почекаю, что почем. Стоит, не стоит, это вообще херней заниматься. Потом бумаги какие-то. Насчет бумаг надо сходить будет. Как раз вечером. Наверное, лучше все-таки идти. Народу меньше. Петухов всяких меньше. Лишних. Где я там вообще? Вообще не туда куда-то иду. Не туда свернул. Есть ли смысл таскать мясо? Есть ли смысл таскать мясо? Скорее всего, нет. Но мне же делать нехуй. Так что можно проверить. Good health to you. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Good luck then. А, ему даже нельзя продать. ГГ нахуй. ГГ. Ай, стоп, это, блядь, это же опять не мое. Я все время путаю, я не знаю, блядь. Сколько раз открываю, каждый раз я путаю. 0,2. Ну да, 0,2. Охуенно. Я понял. Я понял, что ГГ это все дело. Зачем мне лопата, блядь? Can we do something? Well, Since it's that sounds pretty. Aye. For that amount, I can be persuaded. Понятно. Просто пиздец. Well, you're a sight for sore eyes. Опа. what are you up to? A walk? I'd like that very much. If that's what you want. It's not you, Hal. Я, блядь, помылся сразу. Заебись выглядишь. Ну да, то весь, блядь, в говне нахуй. Ёбаном. Так. Так, петух ходит.
Так, укради бумаги из ратуши. Вот это надо попробовать. Hey! Do you want someone to call the guards on you? No one is allowed to walk around here after dark without a light. Никому не позволено ходить в темноте без света? Да ладно. Окей. Я хожу не без света. Так. God be with you. Ахенская темная бригантина. Как у меня, блядь. 3,6к стоит. Нихуя себе. Нихуя тут цены, блядь. Ёбаный в рот. Ёбаный. Так, а починить? Нихуя моя броня сколько стоит, блядь. Вот это ахинская, нахуй, пиздец просто. Меч бюргера, наручи можно починить. И эту хуйню, эту хуйню. 51, 61, 245, вот это, конечно, уже. Let's have a word about the price. All right, so. Ты заплатишь 60. Satisfied? Well, a little more, and we'll call it a deal. 62. All right, so. Блин, мне бы починить, конечно, еще и доспех на тело, бля. Сколько там все это будет? Это будет стоить? Farewell. 363. Блять. Can we do something about the price? Naturally. What do you say to this? Well, a little more, and we'll call it a deal. See now, I knew we'd come to an 340. agreement. Не, ну зато у меня все починено теперь. В принципе. May the Lord Вот она, такая же, блядь, броня, как на мне, сука. 3,6 тысяч. Блядь. 3,5 тысячи, нахуй. Это пизда просто. What's going on there? Ужас. Ужас. Цены. Мне туда надо? Стоп, или нет? Или мне наверх надо? Куда мне, блядь, надо-то вообще?
Бумаги из ратуши. Замок слишком сложный, бля. А, ну типа... Очень сложно. Очень сложно. А, ну и все, да? И на этом все закончится, короче, походу. Так, может быть, тут стражники какие-то одинокие есть? Где-то. Какой-то одинокий стражничек. Стражник. Так он наверх съебался. Hey, you! What are you doing? Тихо, 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 тихо. I wonder what Teresa's up to. I haven't seen her for a long What the time. hell? What the Maybe I fuck could are you go in. doing? Да ш... This is going to be Да quick. ебать, да откуда у вас, блядь, столько хуегрызов, блядь, тупорылых, нахуй. Я одного, блядь, убил. Почему они все сюда, блядь, лезут-то, нахуй? Даже никто, блядь... Чё эти мрази сюда все, блядь, полезли? Damn. Get going. Hey, you! Halt! Surrender! Тихо, 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 ничего не было. Ничего не было. Все хорошо. Я тут прогуливаюсь просто. Просто прогуливаюсь, ну типа, ну бывает. Чё. А чё? А чё? Чё, а чё? Сейчас зайдет, а там пизда, да? А, что такое? Кто? Так. Желтый капюшон, кабаний клык. Что тут под доспехом? Открытый бацинет. 13. Панцирь.
Я ничего не делал, если что. $53. Ротай, все нормально. Репутация 53, все хорошо, ничего не произошло. А чё? А чё? А чё такое? А что случилось? Все хорошо. Пойду продам. Что набрал? Так, сколько мне туда идти? Бля, опять идти 1 000 000 лет до туда. Это вот единственная хуйня. Я вообще не хотел убивать, я что-то подумал. Пока ночь, надо поискать каких-то стражников. Ну чё бы нет. I wonder what Teresa's up to. I haven't seen her for a long time. Как там Тереза? Maybe I could go and see her. Поговорит до полудня с Терезой, девушкой с мельницы. О, как раз я туда иду. Сейчас все и солью. Еще и с Терезой поговорю. Может, что получится там с ней. А, так-то норм. Надо еще посмотреть, что там по этим. Что я там украл. Может, что на это надеть можно будет себе оставить. Блин, там нормальный снаряг это была. Ему только можно было там с лука въебало зарядить. Потому что все остальное у него было защищено полностью. И грудак весь защищен. Там даже было не это, не кольчуга, а полностью металл. Металлическая такая хуйня. Я бы его не пробил. Самый жесткий зашел как раз. Точнее, выходить хотел. Там были еще 2 меча, но это слишком долго. Куда я пошел? Ё-моё. Я не сюда пошел. Я не сюда пошел. Хотя, если я сейчас одену что-то такое, в чем они там одеты, эти. Мне кажется, ничего хорошего не будет. Они такие, опа, стойка, ты чё, стражник? Опа. Чё это ты в нашей форме? Что произошло? Ты кто такой? Рабос, есть хочешь? Look what I've got for you. You'll love. На свинины. Или колбасы. А колбаса. Это иначе ей пиздец. Иначе ей пиздец скоро. Она уже наполовину испортилась. Походу, бумаги мне так и не украсть. Там все замки жесткие какие-то. Очень сложно. Очень сложные замки.
Почти пришел. Зато сейчас свой ремонт отобью. Сколько я на ремонт потратил. Одним стражником. В принципе, тоже неплохо. Может, себе что оставлю. Что-то интересненькое, может, там есть. Но у него жесткая броня была, бля. Только вопрос, если я надену что-то из этого. Это же палево, наверное, будет. Тереза. А этот где? How are you? I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we... See you later. Так, продать. Желтый капюшон. Вот, навряд ли мне кабанник лык. Крестьянский тисовый лук. Охотничий лук паны. Нет. Тисовый лук мне точно не нужен. Лучная охотничья стрела. Не, ну это надо. Короткие пластинчатые поножи. Кольчужные поножи 17 дают. Эти весят 11 и дают 9 защиты. А мои весят... мои дают 17 защиты и весят 8. Дичь. Так, перчатки у меня такие же. Только новая. Короткий хелберг. Ебать, ну мне слишком много весит. Это слишком что-то много весит. Планские сапоги. Ой, блин, эти сапоги это без смысла нет. Польский панцирь. Состояние торговца 187. Так-то. Чего у него купить могу? У него денег нету, блядь. Отмычек купить? Ну давай, отмычек куплю.
Наставление. Что-то там. Карты сокровищ. Что-то панцирь пиздец как дорого стоит. Платные наплечники. А у меня что? А у меня на рукавнике. Где это вообще? Да похеру. Все равно девать некуда. God be with you. У меня все равно перевес. Look what I've got for you. You'll love this. На. Вставай. Go away, leave me alone. Go away, leave me alone. Ладно. Спать, сумма. Спать до скольки там? Скольки там спать надо? Ну вот так. Где-то. No, my God, no, let me sleep. Да ты чё рофлишь? Еще час давай. Бля, она сегодня не просыпается, что ли? Еще последний час.
Go away, leave me alone. Бросить в котелок самогон. No, Вставай, go away. блядь, вставай. Go away, leave me alone. Вставай. Oh, let me sleep. Go. Ты что, рофлит, что ли, блядь? Уже утро. Это тоже спит, что ли, там? Сверху. Нихуя, съебался. Вскрыть замок. Давай я просто вскрою, брать ничего не буду. Чё хоть там? Я красть не буду. Просто вскрою, чтобы прибавлялось опыт. Опыт вскрывания. Что тебе, покормить? Look what I've got for you. You'll love. Сколько на время? А у меня там задание, блядь, с ней поговорить нахуй надо. До полудня с Терезой. А, сука, вставать не хочет. No, go away. Сука, не хочет вставать, блядь. Какого-то хера. До полудня, блядь. Тут уже осталось до полудня-то. Сколько? Как я с ней поговорю, если она... О, съебалась она, все, встала, блядь, наконец-то. Иди-ка сюда. С тобой поговорить надо. Где она? Не понял. God be with you. Take care. Он там не обновил случайно? I've got some good. All right. Take care. О.
I've got some good... All right. Take care. Хотя ладно, по. Пусть будет так. Где она, блядь? Шо это за хуйня? А, вот она. Greetings, Henry. Вот она. Так. I've brought you something. Кинжал. Выпить. Кинжал. Вино. What are you playing at, Hal? Are you trying to get me drunk enough to have... Ой, блядь, ты рофлишь, что ли? Блядь, серьезно? Seriously. Ты хочешь меня напоить, блядь? Кого напоить? Бля. God be with. I've got some... All right. See you later. Так, а что там вообще? Опа. Свинюшки. А чьи свинюшки? Свинина, вот это уже говёная свинина. Братуши. Ваншот, кстати, был. Качается потихоньку. Look at you, lover boy. I've brought you something. Кинжал. Ой, кинжал, да. Thank you, but I'm not quite sure what to do with it. Well, if something bad happened to you again, it could come in handy. I see. Well, that's a kind thought,
but I'm not sure it would do much good against those 3 big men. So, how have you been? I can't stop thinking about Skalitz. I know. It was hell. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. What do you mean? Do you feel like a walk? That's not a bad idea. And where would you care to go? В корчму. Уж вдоль What реки if на we took a stroll прогулку. along the river? Я думаю. Why not? That sounds lovely. Shall we Чего в go? этой корчме делать? Let's Go. go. Го. Перейдите на шаг. Окей. That was a good idea to go for a walk. Not that I don't like the mill, but you get tired of it. So I'm glad you took me out. I'd love to see the markets in Prague one day. Have you ever been to Prague? No, I haven't. I have been in Kuttenberg, but Prague must be much bigger. I've heard it's pretty smelly, though. Yeah, so many people in one place. So many assholes. It's disgusting. Столько людей, у каждого по заднице. I'd love to listen to that young preacher, Jan Hus. They say he preaches in the common tongue. Everyone's talking about it. I bet he's just handsome. That's why the women dote on him. You're a right one. A preacher doesn't need good looks for people to listen to him. And what about that fine fellow at St. James? I know full well why all the girls have started going to confession, and you have too, so don't give me any of that. You scoundrel. Well, all right. I admit I find him handsome. But that doesn't make me a bad Christian. I'd never dare to suggest such a thing. Tell you what. Let's not dawdle. Last one is the slimy slug. Мне выигрывать или мне поддаваться, бля? Если поддаться. Ну, типа, я бегу, но не догоняю. Чуть-чуть остается. Ну никак. Ой, пес мешает. Все, не догнал. Энергия кончается. That was fun. Sit down here next to me, Hal. Репутация повысилась. And what about you? I heard you're helping Sir Radzig. Sir Radzig has me running a few errands. I have to say, he always treats me well, and I make a wage. So you've had your turn of luck. What's it like serving nobility? Купаюсь в роскоши. Купаюсь в роскоши, ебать. I don't know. I suppose it's a job like any other. Of course. I'm sure it's no different than being a charcoal burner. You'll have to try harder than that. Я не купаюсь в роскоши. Чё, пиздеть-то? Now then. Oh, Henry, what am I going to do with you? Wandering the land, turning innocent girls' heads. The only one here whose head is all messed up is me. How do you always manage to look so good? Just look at the lady killer. Where did you learn to talk that way?
I don't recall which church service it was exactly. You scoundrel. But you certainly know how to make a girl feel special. You may continue. But now I have to go. Can I go with you? Just a little way. I don't want anyone to gossip. Через пару дней. Thank you for coming with me. Please come and see me again. Так, ну сейчас-то, блядь, еще раз не стоит. Реально, через пару дней надо пригласить. Не забыть. Только пришли нахуй. Пошли еще, блядь. Ха-ха. Странная хуйня была. Так. Персонаж с заданием. Что там, где там, куда там? Тут хозяйство не появилось? О, свиньи. И хули тебе от меня надо? Мне нужны твои свиньи. Там стражник бежал. Так, ну меня же не видели. Меня не видели. Вот он, стражник бежит там. Помогите, помогите. Развернусь. А что случилось? Что случилось? Что случилось? Я тут крапиву собираю. У меня тут крапива. Не, они меня нормально все, они меня не заметили. Послушность 98, неплохо. Так. Обаяние плюс 3. Тоже пойдет. Красноречие 5, живучесть, ловкость, сила 5. Стрельба из лука 2. До троечки хотя бы дотянуть. Как-нибудь.
Нормально. Пойдет. Навыки пьянства. 1. Нихуя тут навык. Псарь, травничество, починка, охота, незаметность, карманная кража, занятие алхимией. Усиление. А что они дают, эти усиления? Вот тут не написано. А, не, стоп. А вот. Обаяние +2. Новая стрижка на 1. Понятно. Неплохо. Какие еще бафы есть, интересно, там? Так. А что за занятие на ресталище? Тренировочный бой с учебным оружием. I'd like to train, but I want real combat with real. A bit cocky, ain't you? I'll never learn as much with a wooden sword as with a real weapon. The old master swordsman says a true apprentice of the martial arts should be wounded at least once. Some say he should even try what it's like to die. But that's blasphemy. Let's fight then. Have no fear, I won't kill you. But you might get hurt, and if you do, I won't bandage you. You'll have to deal with the consequences yourself. What weapon will you try? Полутораручный меч. I Давай. still don't feel entirely competent with the bastard sword. I'd like to try that. Right, lad. Grab your piece, and we'll get stuck in. Топите! Так. Now you're done for. Сука. Бля, как же неудобно. Пиздец, блядь. Боже, нахуй. Да пошел ты нахуй, блядь. Пизду нахуй. Хуета, блядь. Конченая. Как нахуй с этой ебаной боевкой, блядь, вообще что-то сделать, блядь? Это помойка же, нахуй. Полная, блядь, причем. Я ничего не могу сделать, блядь, с этой помойкой. Под названием, блядь.
пиздец. Это для консоли сделано, блядь, сделано. Это невозможно играть на ебаной мышке. Make it quick, though. I'm interested in your services. So, what are you interested in? I'll certainly need a physician to treat my wounds. Then a hot bath and laundering my clothes. That can be arranged, but you'll pay in advance. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Опять, блядь, ночь. Опять, блядь, ночь. G'day. What do you want? Who is it? Take care. What's going on out there? What are you staring at? The bars are for paying guests, not idlers with nothing better to do. Looking for something around here? What do you think you're doing? You've no business here. Что тебе надо тогда? What is it you want here? Hey, you there! They're gaping like a stuffed squirrel all day and night. If you can't pay for a bath, Чего? clear off. Come out. What are you gaping at? Не можешь заплатить за мытье, блядь. Я, сука, мыться могу по КД здесь. Че дальше? Куда мне дальше пойти? Помоги из ратуши. Там там замки эти ебаные везде. Ничего там я не смогу, скорее всего, украсть. Вскрыть замок сложно, там все сложные замки. Так, стоп. Ловчий. Вот я бы к ловчему сходил, там у него вроде... Он луки продает нормальные. Лучше, сука, лучником быть, блядь, чем в ебаных мечах, блядь. Ты ебливый. Боёвкой. Вообще неудобно. Мышка, блядь, на одном петухе заблокирована, и все. И... Че хочешь, блядь, то и делай, нахуй. Это я так просто скрываю. Надеюсь, от этого опыта идет. Ну, чтобы потом вскрывать сложные замки. Сначала эти повскрываю. Hey, who's there? God be with you. I need to go over those melodies again. I don't remember them too well. Fair enough. They aren't simple, so listen. Of course.
Remember it now? Yes, I'll remember. So off you go, and let's hope you have better luck. The bird is due back soon. I shudder to think what he'll say if he finds out I lost his prized possessions. May the Lord watch over you. Ah! What are you doing here? Стоп, а кого я увидел, блядь? Я разве не у ловчего видел? Луки продающие. Такие нормальные прям были. Блядь, или что? Где я это видел? Может оружейник? Может я ебанулся, блядь? Ловчий. Что это не ловчий был? Я как раз, по-моему, тут и спал в прошлый раз. Да, я тут в прошлый раз спал, сюда никто не заходит. Где этот оружейник, блядь? Пиздец, время-то сколько, блядь, они еще... В 8 утра. Если сейчас там никого нет, я вахаю. Так. У меня луков нету, да? Топоры, булавы, мечи. Сука. Хуйня. Блин, реально, а может... Блядь, у ловчего вроде я видел. Там и стрелы, и лук и продавались вроде, все. А почему сейчас ничего не продает? Я не понимаю. Соловьев, блядь, ловить или кого-то. My respects to you.
А, потому что я ночью заходил, блядь. Все, теперь все нормально. Вот тут урон. А сколько у меня тут урон у моего? 54. $77. Длинный лук из тиса. Улучшенная пробивная стрела. Один к стоит. Сейчас посмотрим. Продать. Допустим, свой, если. Блять, стоямба. Я хотел поторговаться. Случайно нажал. I'd like to discuss the price. Why not? 1020. $900. А? What about this? А? That's not enough. А 950. Finally, a reasonable sum. 950. Допустим, я его могу вообще? Не, ну это охеренно. 77. Недостаточно мастерства. А сколько на него нужно? Сколько на него нужно? Хуёво. Сила 15, ловкость 10. Ебать. Нихуя себе. А стоит ли оно того, блядь? Сила 15, ловкость 10. Нормально так. А чё ты там? Тисовый охотничий лук. А если типа тисовый охотничий лук? Какой-нибудь. У меня сейчас сколько? 50? 54? Если хотя бы 64 купить. Сколько на него нужно? I'd like to Sure. Is this enough? Come now, just a little more and we have a deal. All right, so? 700. $54, 64. Например. О, могу. Могу таскать 64. Минимальная сила 11,8. А что мне не показывает, когда я его... Понял.
Типа недостаточно там у тебя этого силы или что-то там. Не показывает, короче. А, вот теперь показывает. Короче, походу это смысла нету, потому что теряется там до хера очень. Когда какое-нибудь охуенное оружие берешь, а навыка у тебя нету. И оно там... Все это охуенное оружие по итогу становится не охуенным. Потому что ты им не можешь управлять правильно. Качаться надо. Тайм 47. А почему там 47? Воины 38. Стекал кровью 1,5 часа. Голодал 16 часов. Объелся 22,1 день. Был истощен 19 часов. Пьян 8 часов. Ценность украденного 19 тысяч грош. Украл вещей 481. 30 трупов. Сломал 9 отмычек. Где пес? Look what I've got for you. You'll love. А если я так его выкину? Бля, свинина-то... Свинина-то уже в говне. А если я так выкину, эта собака есть не будет? Хуя ты зашаралась. Ну ладно. Что дальше делать? Может... Так, а где эти, блин? Запишись на турнир. Что это такое? Чем так долго шел? Ой, там свиньи появились. Тупо фарм, блядь, на свиньях. Who is it? Свинюшка отдохнуть легла. Ну, бывает просто, бывает. Я попаду отсюда? Ну-ка.
О. There you are, you knave. Так. Now you'll get what's coming to you. Seriously. You there, stop! Surrender! Нихуя себе. All you've got? Да пошел ты нахуй, блядь. Петух нахуй ебаный, блядь. Откуда ты нахуй взялся-то такой, блядь? Уёбок-то. Бля. Да не может быть, блядь, что он такой быстрый-то нахуй? Я даже не могу, блядь, натянуть нахуй эту. О, блядь. Хорошая игра. Игра хорошая. Хорошая игра. Петухи на стражниках просто летают. Они просто летают. Они летающие. Летающие стражники. Ага. Просто летят, ебать. Я в ахуе. Так, надо... Давай сейчас проверю просто. Шная охотничья, 120. Я не могу в него выстрелить. А что это? Не понял. Я не могу выстрелить в него. У меня не стреляет. Это, блядь, как? Это что? Что это, блядь, за бред? Я не могу атаковать его. А, блядь. Хорошая. Хорошая игра, я понял. Я понял. Я атаковать его не могу. Крестик. Просто крестик. Просто крестик нарисовать. Он, ты не можешь атаковать его. Не, ты чё? Пиздец, блядь. Лоу. Найс. А чё? Найс, а чё? А чё такое? Ты просто не можешь стражника атаковать. Охуеть. Такой бред. Тут что и бессмертные стражники, да? Которых нельзя атаковать. Нормально.
Don't think you can just help yourself. I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal, but your wish is my command. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Легкий подбитый доспех, простой бацинет. А можно это нахуй куда-нибудь убрать, блядь? А можно это нахуй куда-нибудь, сука? Можно это помойку выкинуть, блядь? Забери помойку свою обратно. Так, между 11 утра и 7 вечера. Сколько времени? Блять, время. Надо поспать. А сверху там есть кровать? Есть. Ладно, побегу пока. Family with fresh bread. Иду посплю. Тут никогда никого нет. По крайней мере, 2 или сколько я тут раз уже спал. Никто не спалил. Как раз до 11. Свинина, все. Почем ты свое говно продаешь? Да... Чего, блядь? Ничего, что я кнопку нажал. Ничего, блядь, что я кнопку нажал. Сука.
Какого хуя я спиздил? Я хотел с ней поговорить, блядь. Почему одна и та же кнопка, блядь, отвечает за... И почему нахуй... Обу, сука. Украсть, блядь. Я подошел уже к ней. Как я, блядь, украл? Я вот так, что ли, украл, нахуй? Ой, бля. Ой, бля. Let's have a word. What about this? More. Вот так. Since it's you. I'd almost shake on that. Almost. Давай ты заебешь. Very well. I agree. Так. Да, блядь. Не понял. Заступи. Бля, я тут и снаряжение еще не получил, да? Сука, нажал, блядь. Поговорить нахуй. Укралась, блядь. Каким-то образом боком. Норм. Я не хотел украсть, блядь. Это же дикое палево. Ты что? Все нормально? Охуенно. Чего? Блять, сломанная стрела. Look what I've got for you. You'll love this. Кстати, вот это говно нужно выкинуть.
Стрельба из лука почти. Почти. Курятины. Ничего не было. А если... You. Ну что, сейчас все прибегут. Это вообще хуйня. Меня что, не заметили? You there!
Стоп, а что по репутации? Ротайские горожане 18. А кто видел-то это? А кто видел-то там? Блять, 18. Хуйня. Ну да, но они, походу, видели. Вот так неплохо. Покачать силу, там все сразу как прокачалось. Бля. Стрельба из лука. Тоже качнулась. Неплохо. Hey, you! Don't move a muscle. Surrender. You've committed a violation. You're under arrest. Ты охуевший, что ли? Ты, блядь, гниль. Gone weak at the knees, have you? Стоп. Игрок, репутация. По-моему, этого никто не видел. Блять. Без палева уже вроде. По-моему, без палева было. Все. Все вроде норм. По-моему, я, по-моему, силу прокачал. И что-то еще. И с лука, по-моему, прокачал. Стрельбу. Блядь, перегружен. Теперь. Ё-моё. А, так. Короче. Пустые всё. Похуй.
Что случилось? Can't be far away. Fucking cutthroat. Where's that murdering swine? Good boy. That's my boy. Come along, free. Fuck, things are turning nasty around here. Well, look here. Fuck, where did that murderer get to? О, подбирают. Похуй. Просто неохота мне опять вот это. Таскаться. Главное, меня не спалили, все нормально, значит. You there! Stop! Surrender! Don't. Суяли. Law breaking. Блядь. Блядь, петухи. Сука. Это моё, нахуй. Блядь, два петуха. Тебе еще мало? Тебе еще мало. Так, стоп. Стоп. Бля, ну... не-не-не. Ради этого репутацию терять не хочу. Ради двух бичей. Что тебе нужно? Что тебе, блядь, нужно? Что тебе, сука, нужно? Я хочу саблю забрать. Сука. Чел, съеби, пожалуйста. А чё не смотрит? Hey! Am I imagining it? No. There is Она лучше хоть моей, нет? Сабля 42. Хуйня. Hey, you! Don't move a muscle. Не понял, блядь. Surrender! You're under Ты arrest. там не прихуял? Блядь, гнида. Куда ты, блядь, убегаешь-то? Куда ты, блядь, убегаешь-то?
Нихуя он держит. Понял, это что, баг? You get what for? I'm gonna enjoy. А ты чё, бомжара, блядь? Вот? You're dead! Slaughter you! Herr Gott! Конченый. Чем я вообще занимаюсь, блядь? Пистон. Пойду-ка я лучше. Да съеби ты в очко, блядь. Да какой обокрасть, блядь! Сука. Какой обокрасть-то? Мне нужно же, блядь, получить снаряжение. I was told to pick up a kit. I'd say if my That's all. you want a kid, I mean equip. it's quite. Блядь, снаряжение. А мне нужно это снаряжение это? Нет, мне не нужно это снаряжение. У меня и так нормальное снаряжение. А что я еще да взял? А, оружие. Дубина, да. В очко себе запихай эту дубину. Так, где он там? Выполнить надо это задание. Да что ты хоть выполнить? Бегаю хуйней занимаюсь какой-то. Не, на самом деле покачать навыки тоже нужно. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? So what if I am? There's a story going around about some lad who needed a girl to rescue him. I didn't expect that no offense, a coward would want to serve the bailiff. What actually happened? I went to find my parents in Skalitz. I had to give them a Christian burial. Only there were looters there. If it hadn't been for Teresa, I'd be lying in St. James's churchyard now, or rotting in a field like so many others. But she came at the last minute with Sir Divish's knights. Your guardian angel must have been watching you. So how did you end up in the service of the bailiff? I had my reasons. I don't doubt it. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go.
This is our church, St. Matthew's. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. Come and get them. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Что, мне будет рассказывать все, что ли? Я уж так знаю все. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. I don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? Yes. From the Armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. Immediately. King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, Oh, have it your way. все. God bless you, and you too, citizen. I won't be a nuisance no more, really. Thank you. Thank you. Jesus, you're as bad as each other. Все. Ему норм, и ей норм. И как бы и все. Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Что еще будет? Что еще, какие происшествия будут?
This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Может, кто-нибудь еще посрется. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Oh, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the Inner Bailey. Что там в этом пивнушке делать? Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Это вообще не то же самое. Зачем мы сюда идем? Днем. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory.
I'm from Skalitz, and I lost everything I had. Я могу помочь, да? What am I doing talking Мучаю to a туда. pauper like you? Чего? Зачем мне с тобой говорить? Where's Moimir С anyway? кем? Как она меня назвала? To be here with you. Yes. He hasn't turned up yet. По-моему, не очень хорошо. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Sigismund took everything I had. The godless beast. Have some compassion. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. One beer for me. Here. That fool got me all worked up. All right, all right. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Сыграем. I'd Я rather не not. хочу играть. We should go back on duty. All right, if you're so keen. Let me finish my ale at least. Не хочу играть. Шахматы там какие-то будут, наверное, или что? Нет. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Ты получил факел. Да есть у меня факел, ёб твою дивизию, блять. У меня их 3 штуки, сука. Откуда нахуй? Откуда у меня их 3 штуки? Так, позвони в колокол. Чё мне так-то? Снаряга моя так? And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk,
He dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So Sir Peter and I rode off to look for the good cannon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. Not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he? He's hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his Ой, place. блядь. Серьезно? Че, драться? Сука, блядь, мелкая. Петух. Въебистый, блядь. Go on, your grace. Show him what for. That'll show him. Topsy. Go on, your grace. Show him what for. Ты охуел? Кто там пришел? Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities to the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Знатные люди, блядь. Охуевшие скорее. Так, куда мне?
Задание началось добыча. Задание началось добыча. Найди пановые, отправиться с ним на охоту. Блять, мне с ними на охоту идти? Священник. Ух, ебать, там далеко. Визит писарю. Это где вообще? Найди Соловьев. Кстати, можно по этому пойти. Ночью, что ли? На охоту это не ночью явно. Где он там вообще? Бля, это подниматься надо. Враг? В смысле? В смысле, блядь, стоп, какой враг? Стоп, враг? Посреди этого... Стоп, блядь, какой враг? В смысле? В смысле враг? Ну-ка. Я сейчас еще раз добегу. Блин, надо было сразиться, посмотреть. Кто это? Что это нахуй за враг такой? В городе враг у меня есть какой-то. А, да я, наверное, потому что без этой хуйни хожу. Без факела, что ли? Из-за этого я врагом стал. Походу. Надо поспать. Хотели или так сходить? Короче, нахер я уж посплю. Потом на эту охоту схожу. Понял. Это звук воды был? Что это такое было? Да нет, блядь. Не-не-не-не-не. Случайно нажал. Look what I've got for you. Надо что-то собакену дать.
Пойду к этому петушаре. На охоту, блядь. Stop for a bit. I'll just give you a quick search. Чего, блядь, обыщу? В смысле? Ты шо, уебался? В смысле, обыщу? Чё, ты охерел? What part didn't you understand? А чё мне сделать надо? Why? Orders of his lordship. Обыщу приказ пана. Какого нахуй обыщу приказ пана? Ты чё, рофлишь, чё? Do I look like someone you need to search? Don't get all high and mighty with me. You're just making it harder on yourself. Репутация понизилась, блядь. Сука, хуевшая, блядь. Курва. Курва, сука. На, блядь, тебя, курва ёбаная. You stop right where you are. Surrender! You committed a violation. You're under arrest. Ой, блядь, ебать, дружки, блядь, подъехали. Ой, боже мой, нахуй. Понятно. Один-то, блядь, не может. Найс. Найс, дружки подъехали. Ебаная мразь, обыскать, блядь. Обыскать он захотел. Так, сейчас окно открою. I could do with a bite to eat. Чё, блядь, обыскать меня не хочешь, нахуй, уже, да? Тух, блядь. Так. Бумаги украсть я не смогу все равно. Не знаю, когда смогу. И замки ебанутые там. Надо что-то где-то похавать.
Где ты, дуралей? Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. But, sir, isn't there a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a Бля, как ты меня бесишь, гнида ёбаная. Серьезно, блядь, мне за ним бежать нахуй нужно будет? Че, блядь, рофлите нахуй? Охуеть. Охуеть. Ну спасибо, блядь. Игра. Заебись. Лол, блядь. Строит из себя, блядь. Чего, блядь, задача не выполнена? Бля, я хотел... Я понял. Yes, sir? Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah! I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. То, что он сейчас тут... Я говорил, лучше он не стал, это точно. Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something. Охочусь с тех пор, как научился ходить. Entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. Посмотрим сейчас, что он тут хочет. Что он тут делать будет. Сейчас, блядь, обосрется опять, как с луком. Как на мечах тоже обосрался. Сколько еще, блядь, ехать-то? I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skalitz and, anyone who didn't flee.
That's what they all say. I want detail. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Ебать, а что так далеко? Ебать. Нихуя себе. Далековато. Так, охотиться-то будем? Я бы поохотился. Лук бы покачал. Чуть-чуть хоть. Пес со мной. Look what I've got for you. You'll love it. На курицу, пока ей пиздец не пришел полностью. The bacon, Henry. Look what... Wine. My speaking guitar. There's the good doggy. That's my boy. Come along, free. Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. О, блядь, мы даже охотиться не будем. Ёбаный в рот. Да ну. What are we going to hunt? Я хочу охотиться. What? Humans? But... You should see your face! I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale.
All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. God be with you, lad. What can I do for you? Sir? Not now, blacksmith. Keep it for morning. Good luck to you. Sir? Not now, blacksmith. Keep it for morning. Take care now. Лечение. Стоп. Лечение. О, псарь, навыки. Так, ну, +1 к обаянию, это хорошо. Охотиться я пока особо не планирую. Эффекты лечения. Пища и снадобья восстанавливают твое здоровье. Угу. Так, и что, мне спать здесь? До завтра? Или чё? Короче, валить отсюда надо. Что? Дождись рассвета. А время-то сколько? 19:43. Блять. А поохотиться можно? На кого-нибудь? Есть кто? Никого что-то я не вижу. Я бы поохотился. Если хоть кто-то тут был. Так, а где я вообще? Может быть, мне... Пойду-ка я вот в ту сторону наверх. Чем в этом? Так, а что у меня за эффект? Опьянение. Ну-ка. На середине шкалы твоя сила, красноречие, живучесть и обаяние могут вырасти максимум на 2. Ага. Значительно вырастает заметность. Если ты часто пьешь, то можешь стать алкоголиком. Навык пьянства. Навык пьянства. Нихуёво.
Блин, ну я спать не хочу пока. Ой, поохотился. Если тут вообще кто-то есть. Опа. Зайчик. Зайчик, зайчик, зайчик. Ой, да ну да. Попаду я, конечно. Уже, блядь, попал. Пиздец. Да куда оно летит-то нахуй? Пиздец. Ну это пиздец. Кто съебался? Это вообще пиздец какой-то. Как вот так вот можно трястись, блядь? Как так нахуй может, блядь, трястись? Пиздец. Какой-то. Он просто в землю падает, блядь. Даже долететь не может. Да неужели? С какой попытки-то? Look what I've got for you. You'll love. На, зайца захавай. Так, а это надо все выкинуть мне. Курица. И уже пиздец. Свинина тоже. Уже все готовое. Да блин, как тут попасть-то? Как тут я не попал вообще? Ну. Прямо по тропинке, блин, идет. Ну вот, передо мной. Мясо зайца девать некуда. Можно, наверное, еще шкуры снимать, но я такой хуйню пока не умею. Шкуру пока снимать я не умею. Опа-на. Ничего себе. There's the good doggy. That's my boy. Нормально, принес. Хороший песик, но мне он не нужен. Оп-оп, кто там побежал? Кто там, блядь, побежал? Блядь, в смысле закончились стрелы? Ебать, они быстрые. Все-таки я попал.
О. Я все-таки в эту попал. Оказывается. Олень. 88 кусков. По 0,6. Ага. Где-то не унесу. Так, новый уровень охота. Доступно очко умений. Только я уже ничего не вижу. Все, уже темнота полная. Довалить. Охота. Так, что я могу тут прокачать? Позволяет вам извлекать рога из животных. О, рога, клыки. Топ рога. Рога, значит, да? А, ну тут уже не появится. Это над новых, наверное. Благородная лень. А у них рог-то нет. Рогов. Рогов. Че это такое? Она что-то нашла. На тебя, бля. Понюхай, маху. Мою жопу, блядь. Ёбаный Ян Птачек, блядь. Ёбистый петух. Что туда можно бросить? Собачья щетина? В смысле, блядь? Так, до скольки спать-то? Часов до 5, что ли? Типа рассвет. 5 уже. Sir? Wake up, sir. It's time to go. What? Are you mad? It's still dark. I thought we were going to get an early start, sir. Early means at first light. Light, you dolt. Do you want me to break my neck in the black of night? Go back to sleep. Вообще это уже просветлело. Тупень. Блять, шею свернул. Ёб твою мать. Я не сомневаюсь, что ты свернешь шею. Светло уже 5 утра. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. And if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell.
By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Look what I've got for you. Well, we had a pleasant chat that time. Так. Это он, блядь, за мной бежит. А не я за ним. Где ебаный зайца? Я нихуя не вижу. Опа. Опа. В этой траве просто вообще пиздец не видно. Ни хера. Блядь, где-то тут. А вот он. Да сука, блядь! Сука. Пиздец. Ебать, да тут не только зайцы. Место охоты на косуль. Ебать, да тут косули. Сука, пошел за зайцем, нашел место охоты на косуль. Пиздец. Так, блядь, пес. Не еби мозг. Оп. Принеси. Давай, давай, давай. А чё мне надо-то? Мне же с них ничего не надо приносить. Я же не могу, блядь. С них снять там шкуру. Ту же. Fetch. Давай похвалить.
Там зайца видел. Я тут видел зайца. Ой, бля. Да, в такой чаще, блядь. Общий навык, получит новый уровень живучесть. Ну, неплохо. Как он узнает, сколько я убил зайцев? Если я с них ничего не могу сделать. Понятно. Блять, он долго будет бежать? Давай, отдохни. Отдохни чуть-чуть. Ёбаный в рот. Оп. Так, где еще? Место охоты на кабанов. Опа-на. А где кабаны? О. Молодец. Good boy. Молодец. That's my boy. Look what I've got for you. You'll love this. Вареное мясо. Да. Good boy. Что-то зайцы закончились. Там было место охоты кабанов, но что-то кабанов я не видел. Так и не увидел. Где, блядь, зайцы? Все, исчезли. Опа. Вот. А вот и ползет. А вот и ползет. О, стрельба из лука, ловкость. Охота. Вообще кайф. Вообще кайф. Можно в лес просто заходить и все, и бегать, блядь, сука, весь день до ночи. В лесу, с утра до ночи. Качаться. Изи.
Было бы еще веса побольше, можно было бы мясо брать. Где я вообще нахожусь-то? Кста. Состязайтесь в охоте на зайцев. Так, а сколько еще-то состязаться? Ну, вообще непонятно где. Где мы были-то вообще, бля? Там была речка. Вот тут, что ли? Из-за того, что я бегаю, там выносливость какая-нибудь не должна качаться? Разве? Бегаю. Бесконечно. Опа. Кто это там? Олень какой-то, что ли? Опа. А вот и олень. Блять. Пизда. Уже косой. Да ёб твою мать, блять, петух, нахуй, ебаная оленина. Да пёс, блядь, ну не мешай. Бля, пес, его ёб твою мать, пиздец, ГГ, нахуй. И где оно теперь? А вот. Так, тихо. Главное. Мясо благородного оленя. Сори, благородный олень, так и бывает. Что у меня там по навыкам? Сила. Что-то могу прокачать на силу. Так, сила у меня уже 6. При успешном блокировании щитом ударов врага вы раскрыть меньше выносливости.
Это можно сделать. Прокачать живучесть. Медленнее истекайте кровью. Ой, так. Общий уровень. За пределами городов и деревень вы получаете +1 к силе, ловкости, живучести и красноречию. Угу. Лучше за пределами или около городов? Сначала лучше в городах и деревнях. Там красноречие еще дается. Потом дикаря можно будет прокачать. Так, а сколько мне еще убивать-то их надо? Я не понимаю. Даже задания нету. Сколько там, чё, куда? Опа. Пёсич, блядь, не, сука, не нервируй. Нахуй ты орёшь. Бля, он их сука, ты можешь, блядь, не спугивать, нахуй, зайцев. Ты рот, блядь. Это пиздец, нахуй. Ха-ха, блядь. И так стрел нахуй не хватит ни на что. Короче, проебал. Этих зайцев съебались нахуй.
сколько мне там уже с лука там? Не понял. Уровень 4. Требуемый уровень 170, текущий 21. В смысле? А вот это вот что, блядь, значит? Текущий, требуемый. У меня же 4 уровень. Какой нахуй текущий, какой требуемый? Блядь, а сколько охотиться-то? Я понять не могу. Даже заданий никакого нет, ни меток, ничего. Может, мне уже не надо, блядь, охотиться. Может, я уже хуйней занимаюсь. Опа-на. Ты узнал, где интересное место. Нихуя себе. А, интересное место. Ебать, интересно. Сегодня одного зайца нет теперь. Лагерь. Чего вы тут делаете? Hey. Что, с ним даже не поговорить, что ли? Обокрасть, обокрасть. Опа-на, а кто это там? Кто это тут идет?
Вареное мясо. Мед, кстати. А, мед нормальный еще. I wonder what Teresa's doing now. I could stop by and see her again. I enjoyed it last time. О. Так, ну... Я не знаю, что это, блядь, где этот дурак. Добыча. Я, блядь, хуй знает, короче, чё ему. Где он там вообще? Задача выполнена. Следуйте за Яном. А где он, блин? You look like something the cat dragged in. Кстати, да. Кстати, да, надо бы это сходить. Стоп, а это что? Эффекты. Что за эффект тут у меня? А, этот вблизи городов, это хуйня. Всё. Блять, надо загрузить тогда. 50. Надо просто пропустить время, наверное. Сколько, блять, мне еще так бегать? До хера. А он где там появится? Он вот тут, он, короче, в этом, походу, появится. Ну да, он вот тут появится. Может, тут рядом побегать. Парочку еще. Долбануть, если найду. Или лучше время пропустить. 3 часа нормально будет? Ой, бля.
Вон где происшествие. Круто. А, он, бля, он там. Так, ну может по пути еще кого встречу. Зайца какого. Нету? О. Тихо, тихо. Нихуя, блядь, нихуя их тут. Охота. Далеко собрались. По-моему, попал. Попал. И это еще раз попал. Уже явно легче стреляется, чем было. И стрела дальше летит. И уже и косуль тут захуярил, и оленей. Таких и сяких. Не только зайцев. How did the hunt go for you, sir? Have we got enough hares? Show me. Looks like we're as bad as each other. It's getting quite late. I think we've had enough fun for one day. Henry!
Follow me. We're going hunting. А что за баф дается, когда садишься? Что это за баф? Место для чтения. Ага. Я, блядь, даже не знал, что книги есть. Место для чтения. Окей. Что-то я книг не видел. Или... По-моему, не видел, я не пишу. Типа, ни с кого не падали вроде. И у торговцев не видел. Хотя, наверное, не к тем подходил. Так и чё, блядь, я за ним так и бежать, блядь, как собака буду, нахуй, да? Может, ТПшните сразу же назад? Опять все доспехи в говне, надо, блядь, мыться сходить. Грязище он, бля. Пиздец. Лютая. Че у меня по стрелам? У меня стрелы-то есть вообще? Сколько? 120, 21, 10. Чего, блядь? Куда с ним, блядь, бежать-то нахуй? Отсюда, что ли, блядь? Куда мы бежим-то? В Тульберг? See here. Look. And it's been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby. So, just like that. Slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. Have you lost something? Сейчас обосрется. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So,
Next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry. We're gonna chase down that swine! Лол. Yeah! Блять, ну иди. И чё я вот, сиделка что ли? Дурак, даже кабана убить не смог. И где он? Here. Heal. Come along, free. Он искать не может, да? Бля. А в чём Look ты? what I've got for you. You'll love it. Или это надо прокачивать? Блять, их косуль хую бьешь, они прям быстрые, сука, палятся. Бля, где этот дурак теперь? Ё-моё. Never seen a real man before? Rossz helyen vagy rossz időben? You Hungarian cunts! It takes 3 of you. The Lord Jesus Christ be praised. Good thing you showed up. I was afraid the next time. Все?
Ранящая стрела. Иди сюда. Ухо половца. Ха. Ухо, блядь. Туфли бургера. Чего у них тут было? Подождешь. Будешь знать, блядь, как. Так. Получу новый уровень незаметности. О, гроши. Живая вода. Снадобье. Крашеная серебряная чаша. А, ебать ты дурак. Теперь с луком нормально хоть это. Что-то я могу сделать. Henry! Ага. I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? A nobleman with crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that. And then with my own two hands, I'd crush your balls. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse is bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Надеюсь, мне с ним не придется пешком идти все это время. О, блядь. Спасибо. Get here, everybody! You, help him! Турнир. Надо на турнир зайти. How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, Нормально. Thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? Что за хуйня? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Kurva. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir.
The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Вот сейчас этого петуха загасим. Завтра в Ротае будет турнир. Можешь записаться, если сходишь к Геральду. Так, а чё по турниру? Стоп. Я хочу по турниру. The Lord be praised. What brings you to me? Узнать. I'd like to enroll in the big tournament. Come tomorrow morning to the upper castle courtyard, and don't forget... God be with you. Да, утром. Я понял. There he is. Где моя лошадь? Не понял. Моя лошадь где? Can we go? Are you ready? I'm ready, Captain. Good. Then follow me. Keep quiet and do exactly as you're told. I don't know what Sir Radzig sees in you, and I don't care. If you're to ride with my men, I expect you to listen. I'm no one's lackey. An insolent pup. Just as I thought. Against all better judgment, they've decided to give you your own horse. The dappled gray beside my stallion is yours. Make sure you take good care of him. Now, mount up and ride behind us. All right, men, saddle up. No dawdling. Last one there won't find me a happy man. Куда скакать? Нойков. Yeah. Они вообще не скачут, блин. Ебать, пес за мной хуярит. Шевелись, плотва.
Ладно, давай отдохнем. Далеко бежать-то? Хотя вроде уже, вот, наверное, уже прибежали. Походу сюда надо. Бля, ебаные кусты. Что-то их даже не видно там. Минус лошадка. Точка перехода. Where's your master? In the paddock. Crucifix? What kind of beast could do this? By the blood of the martyrs. Ебать, лошадей всех уебали, пиздец. What happened here? Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. The horses Поджилки screaming подрезал, must have ебать. woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them, Охуя они это делают? and then when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow their trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? Oh, pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck, someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way. Don't go too far and come back here when you're done. Кто кого еще путается под ногами, ебать, чел? Замел, блядь, из себя. Блядь, больше вас сделаю, я уверен в этом. Смотри, опроси, узнай, куда направились. How could anyone be so cruel?
They really did slaughter them. Why would they really did slaughter them? They really did slaughter them. Smell. The stud farm owner. I saw him in Skalitz a few times. His poor widow. Так. Что мне там надо? Yeah. 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 Poor innocent creatures. How could anyone be? See what they did here? Kill them! Find those whoresons and kill them! Поговорить. Are you well? Leave me alone. Go away. Ты в порядке? Найс, блядь. But there's no need to be afraid. With your help, I'll find those Ты в bastards порядке? and Найс, I'll make them pay. вопросы. They deserve it. What do you need to know? What actually happened here? They killed the animals and why did they kill them? Think carefully now. How did it all start? We heard the animals, their shrieks, then Smill. He shouted, and they murdered him. You're certain it was the animals first and then Smill, not the other way round? I'm certain. I'd never heard a sound like that before. Now I'll never forget it. Did they take anything? No. What happened after that? We ran outside and it was chaos. Animals were dying, the stables were burning, and those demons everywhere. You said they were demons? No, just vermin. Worthless human vermin. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. I heard them yelling at each other. The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No, it was to set the blaze when they arrived. So they were yelling because of all the noise? No, something happened. They quarrelled. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. Did you see a big man among them, dressed all in black? That cutthroat, that devil! I never want to see him again. So he was here? That bloodthirsty beast. So some of them were running away and the others were fighting? Aye. For a time. Then more of us came out and we fought back, so the others fled as well. Where? Where did they run to? To the north. Into the woods. Thanks. That's all I needed to ask. Так. May the Lord watch over you. Опроси выживших. А кого еще-то? Why? Красть, поговорить нельзя. Зачем мне красть? Poor innocent creatures. Кто еще остался-то?
Смотри местность. Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems they didn't take anything. How could anyone be so cruel? How could anyone be so cruel? Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems... What? Who's there? Easy. I just came to ask... I don't know anything. You didn't happen to hear where they came from? No, I didn't see a thing. What really happened here? I don't know. Someone attacked. I don't know who. Какой-то он странный. Are you hurt? No, nothing. Not a scratch. Странно. Ни царапины. Я ничего не знаю, я ничего не знаю. Сразу же. Я не успел даже ему вопрос задать, он сразу. Я ничего не знаю, ничего не знаю. Подозрительно. Сесть на лошадь и украсть ее. Вместительность, смелость. Нихуевая лошадка, да, получше моей. А кого еще-то? С кем еще-то говорит? Кто еще здесь есть? Is that some new kind? Look what I've got. You'll love... Похавать дать собаке. Кого еще-то мне опросить? Разве еще кто-то есть? С этим нельзя говорить. С этим я поговорил. С той нельзя говорить. Этот, блядь, ничего не знает. Надо в лес идти, наверное. Не понял. Ой, бля. Мед. Но мед мне не нужен. В лесу сидят. Сейчас посмотрим. Я перегружен. В смысле я перегружен? В смысле я перегружен? Бля, куда я бегу-то?
Нихуя не пойму. Где-то тут что ли может? Тут круг поисков-то маленький. Типа... Я уже вышел из него. Что музычка заиграла? Блять, да тут живот рядом, прям это. Почему такая маленькая зона-то? Я уже все убежал. Вот тут. Исследование места. Ну что, тут вот. Так они еще дальше, что ли, получается? Просто тут вот этот круг гребаный. Типа. Где-то вот с этой стороны должны быть. Точно не вот там. Слишком близко было. Только тут. А, ну все, да, вот. Тут и музыка заиграла, точно. Должен спросить. Не, ну я этого уже спросил челика. Он сказал, что там они побежали в лес. Don't talk that way. We'll get back to the camp and they'll take care of you there. No, my friend. Hey. Whoa. You'll get back. Yes. I'll slaughter you. Ah. Да ебать, ну куда? Gone weak at the knees, have you? Тушарий, блядь. Чаша, блядь, какая-то. Где-то? Второй-то. Где вторая мразь? I'm fucking dying here. Nobody can match me with iron in their hands, and some damn peasant kills me. Dagger covered in horse shit. Добивающий. Добивающий. Так, окровавленный крючок. Why, it's a hoof pick. Someone in Neuhof must know more about it. Перчатки охотника. Ой, ничего не хочу я брать.
Лишнего сейчас опять с этим перегрузом таскаться. О, хозяина крючка для чистки копыт. Ну хоть с лука нормально начал стрелять. Стрельба из лука 5. Но была... А не. По-моему, у меня не повышалось. Вот с 5 стрельба из лука уже более-менее что-то из себя представляет. Нормальное. До этого, блядь, просто... Когда целился, аж вот так, нахуй, тряслось, блядь, все. Как будто он... Его, блядь, в Кондрате хуярит. Хер попадешь по кому. Не понял. В смысле? Может, забор перепрыгнуть? А вот. He was here just now. Damn it. Ну, я так и знал, этот петух, он какой-то странный, блядь. Я ничего не знаю, ко-ко-ко, блядь, такой. Отстань от меня, я ничего не знаю. Я даже спросить у него не успел. А он уже орет, я ничего не знаю. И съебался при этом. Может, он их сюда и привел? Do you know anything about Ginger? I followed 2 of the raiders and they were talking about him. But he... Because of him? Because of him they murdered us? Lord in heaven! Wait, hold on. You think Ginger was responsible for the attack? He ran off! Don't you see? He was acting so strange and then he ran off! Why the hell would he do that? That does sound rather odd. Do you know whose hoofpick this is? Ginger's. He was always bragging about it. Why do you ask? I found it on one of the bandits in the woods. But he... Because of him? Because of him they murdered us? Lord in heaven! Wait, hold on. You think Ginger was responsible for the attack? He ran off! Don't you see? That does sound rather odd. And you don't know where Ginger could have gone? Dunno. Ask Jakub. Знаю, Якуб у нас был рыжий. Farewell. А, кто такой Якуб? Где? А, он там. Какое-то неисследованное место. Что это? Что за место? А, тут этот тир, что ли? Стрельбище. Так, где-то моя-то лошадь. Шевелись, плотва. Теперь хоть лошадь есть. Можно бегать нормально. Перемещаться. Another useless soldier coming to ask questions. You should have fucking been here last night. I'm not a soldier. I'm one of the survivors from Skalitz. Huh.
I see, lad. О. Well then, what do you need to know? Any idea where I might find this ginger? Well, that's the thing. He packed up and left. What? Look, I know how he looks. But Ginger is a fine fellow. I don't believe he had anything А я to вот do думаю, with что он the attack. связан с нападением. Do you know anything about this hoof pick? Yeah, it's Ginger's. He had it made in Mate. Where could he have fled to? I might know. But you gotta promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. А если он меня нападать будет? А если он убегать будет? Если он с дружками будет? Не, ну я ему скажу, типа, окей. Sometimes Но the не факт. charcoal burners come to see him. You get on well with them. I think that's Чтобы он where не he's gone. бомбил, я ему скажу Where's that? просто. No Всё. idea. They've always kept to themselves, you know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Rate, you'll come across one of their camps. Only Only what? Ginger didn't go that way, though. He always went by the big road, through the woods in the direction of Ujits. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. And they need to be near water. There's that too. So if I go through the woods along running water, I'll find them. Exactly. Good luck to you. Так. Рыжий между двух огней. Yeah. Так. Yeah. 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 Бля, какая тут природа охуенная. Yeah. Так. Good day to you. What do you need? I'm looking for a stable boy from Neuhof. Then why aren't you looking for him at the stud farm? Because he fled from there and supposedly went to see some charcoal burners. Well, he didn't come here. You'll have to try elsewhere. God be with you. God be with you. Может, ты Could you что-то help me? скажешь? Depends what you want, doesn't it? I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran away and joined up with some charcoal burners he used to hang around with sometimes. Sorry, there's never been a lad called Ginger around here. You have to try somewhere else.
A murder's been committed at Neuhof, and that boy likely knows who did it. It's vital I find him. There's been murder aplenty in these parts of late, but that ginger lad really hasn't been here. There'll be a lot less murdering going on once I bring those bastards to justice, so how about helping me out? Calm down, lad, for the love of God. There's been no one like the boy you want round here. But then again, there are other charcoal burners. Try them. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him, and the others weren't exactly a noble-looking bunch, although they were generous with their silver. They didn't happen to say what they wanted him for? No, but they definitely didn't look like they wanted to invite him to a feast. Опа, его кто-то еще ищет. Do you have any idea where else he could have gone? You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll definitely find some in the forest between Neuhof and Ujetz. There's good spots around there. But that forest is huge. I could spend weeks searching. Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Where there's charcoal burners, there's always water nearby. All right, I'll go and ask somewhere else. Take care now. Плохо. Так, где там кто, что? Где, что, куда? Ух, ебать. А вот тут углежоги еще есть. Походу, значит, еще и тут есть. Так будет быстрее. Yeah. Yeah. А, и сохраниться бы, блядь, не помешало. Ха-ха, 5.34. Уже 5.52, блядь. Чуть что, переигрывать все это нужно. Это заканчивать надо уже. 6 часов утра практически. Ну, тоже затягивает тоже игра. Там побродил, здесь побродил, там что-то какие-то задания, тут задания. Или вдруг решил поохотиться. Целый час охотишься, бля. Так. Петухи, ну-ка. Good health, dear. I'm looking for Ginger from Сдавайте рыжего своего. Do you know anything about him? I know him. What do you want of him? There's a few questions I need to ask him. Well, you'll have to go somewhere else to find him. He doesn't come here much. Just think about this. If I do find him here and you've been lying to me, I'll have you hauled off in chains and turned over to the executioner. I understand, lad, but I can't help you because he's not here, and that's that. Ну ты сука. I told you, he's not here. I'll be with you. There's something else I want. Блять. I really must speak with him. A murder was committed at the stud farm, and that boy probably knows who did it. I have to get him to talk. And you think he had a hand in it? Hard to say. He ran away, but on the other hand, it seems he stabbed one of the attackers. Well, when you put it like that.
It's clearly urgent business. I do know him. Not personally, but I've seen him around. He's friends with the charcoal burners down by Townburg. I know he hangs around with the twins there. Downstream by Townburg? Somewhere by the castle? If you follow the river to the west, you're bound to run into them. Oh, one more thing. Yes? Some other men have been around asking about him, but they weren't as convincing as you. Good luck to you. Так, ну походу мне туда к тем углежогам по итогу и нужно идти. Про которых я думал, да? Ну да, в этот лагерь. В этот лагерь мне и нужно идти. И там был уже. Блять, уже вечереет. Я ночью не хочу за ним бегать. Ё-моё. Долбаные кусты. Good day to you. What do you need? Where are you hiding Ginger? What? Don't try that one on me. I know he's friends with you and your brother. I need to talk to him about the massacre at the stud farm. He's the only witness. All right. I'll tell you. But first, you have to deal with those two bandits who've been asking about him. Ложь, разбойники мертвые. Не, ну я в принципе не против, как бы. All right, I'll deal with them. Какие разбойники? Где они? Где между нашим лагерем и наших соседей? Upstream. There's a place there where poachers used to meet before we came here, but it's abandoned now. The path to it leads straight from the stream. Try looking around there. All right, I'll have a look there. Thank you. Good luck to you. Не, я бы их завалил. В принципе, я только за петухов завалить. Так где они там, блин? Стоп. У ручья начинается дорога. Типа, может быть, вот где-то там? Ты узнал, где лагерь. Стоп, блядь. Yeah. What's going on there? Hey, who's there?
Лохи. Мой с ваншота. Колечко можно забрать. Твар. Куда эти отвары вообще девать? Мне эти отвары? Сколько этих отваров уже всяких? Так. Друг наемника. Что это за параша? Что это за параша? 45, 50. Это говно. Что делает отвар? В течение 1 минуты добавляет 30 единиц здоровья и избавляет от похмелья. Избавляет от похмелья. А это что? Снимает опьянение, похмелье. Сила вызывает кровожадное безумие. На 2 минуты носимый вами урон в ближнем бою значительно увеличивается. Наелся, подожди, пока еда усвоится. Блять. Понял, это кто, блядь, орал? Блядь, чаши какие-то ёбаные. Спирт. О, пиво можно выпить. Ну, кто-то орал еще вроде бы. Вскрытие замков доступно новое очко умений. О. Умелец. Сломанные отмычки. Типа, отмычки купить вообще не проблема. Мне бы сложность бы повысить, чтобы вскрывать посложнее какую-то хуйню. Пусть пока будет не то, не нужно. Человек дождя. Потроха. Вдирать клыки. Пусть будет это. Сила скоро 7 уже будет. Это неплохо. Стрельба из лука 5. Нормас.
Если ехать и целиться, это вообще... В принципе... В принципе, это возможно. Что-то какие-то лохи-разбойники вообще. Shit. Sod off. Блять, серьезно? Ой, блядь. Вы чё, ебанулись? Пиздец. Мне, блядь, что тут до утра теперь, что ли? Ёбаный в рот, да ну нахер. Shit. Sod off. Жертва поймал тебя за руку. Сразу, блядь, встал, да? На, нахуй. Нихуя он бежит. На, нахуй. Ну, я попал. Ничего себе. Куда собрался? Ладно. Да как он меня поймал? О. Я хотел попробовать хоть что ли. Сразу встает. А, блядь, как его будешь? Нихуя. Дай поспать. Бла-бла-бла. А хули мне делать? Теперь. Мне-то что делать теперь, блядь? Пойду в город спать тогда. Хули делать-то еще? Wait! I need to talk to you! Wait! I need to talk to you!
Так. Куда нам там надо? Да, это явно быстрее, чем самому бежать. С лошадью, конечно, хорошо. Good day to you. What do you need? I found those bandits and took care of them. I'm glad to hear it. If it's true. If you don't believe me, I can take you to their bodies. All right. I'll take your word for it. Ginger's hiding out in a ruined hut not far from here. You go north along the road to Ujits until you see a path to the right that leads to a spring. There's an overgrown path from there that'll lead you to where Ginger is. But it's easy to miss it. Thank you. God be with you. Вернись к защитникам рыжего. Чего, блять? Задание провалено. Верни к защитникам рыжего. Шо? Блять, залезать на X. Неудобно. Таким защитником рыжего, блять, что? Вернись куда? Я не понял, но очень интересно. Блять. Что за кусты-то? Что это, блять? Че, блять, виноват, что кусты, сука? Это, блять, металлические, нахуй. Стена, блять, из кустов. С каким я защитником рыжего не поговорил? Что это вообще за задание? Jesus, you've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. Why did you kill that bandit? What? Bandit? Ой, иди чел, блядь, кому ты будешь что рассказывать? This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead bandit near the stud farm. That is mine, but I didn't stab him. That fellow took it from me. What fellow? I don't know his name, but he's from Ujits, and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Ujits, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. I'm looking for your friends. Where are they? The
charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Uzhets and he has a limp. He limps and he's from Uzhets. That's not much to go on, but I suppose it'll have to do. It's all I know. I never talked to him. And now tell me exactly what happened. And don't leave anything out. That's quite a long story. Don't worry, I won't get bored. All right. А я за него теперь, да, буду I играть woke сейчас? up Или in the нет? middle of the night because I needed to go for a piss. So I went out into the dark, same as usual, only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a trick of the light, but it wasn't. Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited until they were out of sight and I started to sneak away, but then... Then the slaughtering started. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but then all the killing started and flames everywhere. It was terrible, like hell itself. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from, right towards me. And I had that thing in my hand, the hoof pick. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then he told me I'd better lie low if I valued my life. And he ran off with the others. I did what he said and hid. Then the rest of the gang ran past. And then? Then I waited in case that limping one from Uzhits came back. I didn't dare come out until I was sure. I think it was almost light. What about the others? Was there anything you noticed about them? I don't know. There might have been maybe 8 of them. And 8. 2 of them were really big. That's all I can remember. Do you know what they argued about? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal and wanted no part in the killing. That sounds terrible. I know exactly how you feel. If only I yelled. Maybe they... If you had, you'd most likely be dead. It probably wouldn't have done any good anyway. But still... There was nothing you could do. That's all. I've heard everything I need to hear, so I'll leave you be. Wait! What about me? Won't you help me out? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. Я могу скрыть? Так. Расскажи. Так вот как раз. Вооруженный человек.
Hey, lad, come here. Нахуй, может быть, сходишь. Сука ебаная. Нихуя, блядь, ты нахуй что такое? Ты, блядь, гнида ебучая, нахуй! Шлюха, блядь! Тупая тварь, блядь. Сука. Ну давай, нахуй. Давай, блядь. Паскуда. Ебучая. Чему, блядь? Gone weak at the knees. I'll kill you. Fucking kill you. Блядь, жалко, Собакевич не может. Это, блядь. Помогает. Сука, как же у меня, блядь, горит. От этой боёвки. Сука. Давай, блядь. Нате, сука. Да ну что это за пиздец-то, блядь? На, блядь, тебе. Хуегрыз. Типа сдается он, да? Угу, блядь. А больше тебе нахуй ничего? Петух, сука, петух, блядь. Просто. Так. Вместимость 172. А как? А как вместить, блядь? Питомцы. Вкладки, разделы. Вместимость. А как сюда? А, во. В сумму. Выкинуть, снарядить. Допустим. Лошадь. Снаряжение. А как переместить-то, блядь? Лошадь. Пробойник 66 урона, нихуёво. Кстати, блядь. Пробойник, нахуй. 100 ямба. Может, и себе оставить можно не то.
66. А тут 43 этот меч. Меч бургера 43. Починить его. Дальнобойная стрела 2 штуки. Лучшая дальнобойная. Лучшая охотничья. Так, мне похилиться как-нибудь. Чем я могу похилиться? Так, все, еду дальше. Да ёб твою мать. Сука. Где? Где вооруженный человек, блин? Где, сука? Я нихуя не вижу. Их вооруженных людей. Well, well. Look who deigns to grace us with his presence. I was looking for that boy and And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. How would I explain that to Sir Radzig, eh? I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Never crossed my mind he wanted to get himself killed. I... Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask, and not go roaming off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiering, and it's my job to whip you into shape. I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks. Because if I get my way, you'll be hanged for... I hope we've got that out of the way. And I've made myself absolutely clear. And now... Все, блядь, царек ёбаный. Закончил, нахуй. Дезертирство, блядь. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it, then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits.
We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzig will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Any chance of some work here, Captain? That all depends on what you're ready to do, my lad. As I'm sure you've noticed, the roads around here are swarming with brigands. Sir Hanush has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? We know about one of their encampments. It's to the east of Ratai in an abandoned mine. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending they're nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof that the deed's done. Very well. I'll see to it. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for each ear you bring. Very well. That sounds amusing. Well, as for amusement, I'd entertain myself by being very careful, lad. Какая-то забава. Так у меня пол хп. Вот это проблемка. Так, а чё где кто кого убить? ВЖК лагеря. А, ну это... Ну это уже надо в Ратай уже идти. God bless you. What troubles you? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. Давай всё. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him because he recognized one of them. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarreled with the other lot. Then it came to a skirmish in the woods and one of them was killed. And the rest of them scattered. And did you find out where they went? All I know is one of them is from Uzhitz. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhayed to oversee the security of the region. Yes, sir. О. Why choose Merhayed? It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Uzhitz. I found out one of the bandits is from there, a fellow they call Limpy Lubosh. I see. What else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. May the Lord watch over you. God
God be with you. Do you need anything? I found Ginger. He begged me to ask if he can return, man. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. Why would they do that? Why not? They'd already murdered several people. Why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here. And what about for revenge? I can't take him back. There's no need to fear vengeance. The bandits who were looking for Ginger are in hell, and no one else knows about him. But what if they find out somehow? The only way they could find out would be a holy vision. Anyway, I reckon they'll have more pressing concerns than coming back here. Well, all right. Let him come back. But he'd better not do anything like that again. Take care. Найти разбойника. Дойду-ка я до сюда пока. Заодно похилиться надо. Все дела. Весь в грязи, блядь. Mother of... I'd like to order something here. And what is it you'd like? I'll certainly need a physician to treat my wounds. Then a hot bath and laundering my clothes. But of course, money first, though. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Take care. Пропустил турнир. Блять, ебать, не до турнира. Задание не выполнено. Ёб твою мать.
Make it quick. I'd like... Get myself fixed up a bit. Have a bath and get my clothes washed. That can be arranged, but you'll pay in advance. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. God bless. О, теперь нормально. Значит, похилюсь попозже. Well, you're a sight for sore eyes. I've brought you something. Украшение. А, окей. Забирай. Oh, Hal. Is this for me? This must have cost you a fortune. But I like it very much, thank you. You really mustn't bring me any more gifts like that, or you'll spoil me. Пригодилось кольцо, которое я забрал тогда. Don't you want to do something together again? I can't now. Come back in the evening, will you? How about now? Fancy a walk to the town? I can't now. Come back in the evening, will you? Вечером. Ёбаный в рот. Вечером это когда? Стоп, так я тогда, наверное, могу сходить похилиться. Типа, в сколько сейчас время? 13:24. Пёся. Тебе можешь похавать, да? На, похавай. How are you? I'm interested in your... So... I'd like that. That can be arranged, but you'll pay in advance. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Take care. I'd like to... I'd like that. Thank you. That can be arranged, but you'll pay in advance. Да, давай уже. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Good luck then. Плюс бафы. I'd like... Actually... Take care. Так успею я? That can be a... Fine. I'm sure... Take care. Как раз вечер.
Турнир вообще похеру. Да, блядь, в смысле? Это разве не вечер, блядь? Сука, ну ёбань же. Шесть вечер, ночь, наверное, блядь. Ночь. Это не вечер, это ночь, наверное, или утро, не знаю. 18:00, это, наверное, ночь. Или что это? Пиздец. Турнир, на турнире я уже не успел. Greetings, Henry. How about now? I can't now. Когда вечером? Когда у них тут, у них вечер другой? Когда у них вечер начинается, блядь? Во сколько? Когда он заканчивается? Это у них нахуй другие вечера, блядь. Нахуй. Чё, вечер уже, нет? Или еще не вечер? How about now? Fancy a walk to the town? I can't now. Come back in the evening, will you? Типа там было 18 что-то с чем-то, блядь. По-моему. И типа уже было провалено. Алло, вечер? How about now? Fancy a walk to the town? That sounds wonderful. Everyone says the Broken Wheel Tavern is the fun place to be in the evening. I want you to take me there. Have you ever been to a tavern? Me and my father used to stop at the tavern in the glade when he was taking the flour into town, but he never wanted to take me inside. What do you think, Hal? Shall we go? А где это And вообще? just where might that be? Just above the upper gate, a little before you reach Ratai. Well, I don't see why not. But you'll have to try some ale while you're there. I will, I promise. Let's be going then. Че, идешь, не? Sometimes. If I want a proper meal, I have to. You wouldn't want to eat the stuff I cook. That's true. I haven't forgotten that you made back in Scallots that time. Don't talk about those oat cakes. Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Naturally. The taverns and bars are where the best ones gather. You lout. No need to take it the wrong way. It's all right. I'm only joking. I don't go picking up women in taverns. I prefer a different sort. What sort might that be? Full mouth and green eyes. You're such a... Come on then. So, here we are. Пришли уже. Should we order something? Yes, definitely. Service? Ah, a pair of lovebirds. What would you like to order? Is it all right? It's excellent. This ale, there's no better in the province. You know what? What? What are you doing?
Oh, no, 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 no. Oh. But really? Yes, yes, yes. Oh, come on, be brave. No, I've never... Hand on my hip. I don't even know how. And off we go. But really, I don't know how. You're doing just fine. All right. Oh, it's... All right. It's fine. Ой, весь в грязи. Стирали одежду или нет? Not so bad. You wore me out. And you said you couldn't dance. How about a dance with a real man? How about you leave me alone and bother someone else? Oh, come on. It's a crime to waste a body like that on a scrawny boy like him. You got tits like a cow in calf. That's it. I like a woman to fight. Ёбаная пьянь. Боже, блядь. Ну давай, ну давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Сейчас я тебе, сука, железным кулаком-то поебало-то надаю. Alle Doppeldeller! Блядь, нихуя не вижу. Au! Yeah! Все? My hero. Does it hurt? You should worry about the other fella. I'm fine. Ow! Of course you are. That's why you wince every time I touch you. You saw him off, though. He wasn't feeling so playful after you'd finished with him. That tickles. Baby. So, you'll probably be fine. But try to give your hands some rest. Don't go lifting anything too heavy. Thank you. Can I take you home? You never give up. Are you sure you don't need a bit more rest? I can find my own way home. I'll manage those few extra steps. Come on then, hero. I'll give you this. Nights out with you might be painful, but they're never boring. I do my best. You should go in before Peshek starts fretting. О, пошло дело. Oh. О, ХП восстановилось. Через несколько дней, окей.
Greetings. Стоп, 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 стоп. Коняшка. Что там у тебя в сумочке лежит? Так. Нужно продать все. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. God be with you. Так. Оружие. Так, ну меч бургера можно продать. Не, пробойник вообще нормальная тема. Ты получишь 579. Let's talk about the price. Aye. Давай 600 и все. Finally, a reasonable sum. Нормально будет. Так. Look what I've got for you. You'll love. На, мяско доешь. Последнее. Поесть. Что у меня сытость? Сытостью у меня все хорошо. Даже никаких петухов не попалось. По пути. Интересно.
someone there. Все, хорош на сегодня. Хорош на сегодня. 7 утра уже. Потом продолжу.